Got it. Perfect. Yeah. Mọi người đã nhìn thấy livestream chưa ạ? Anh em nhìn thấy livestream thì bấm like hoặc là thả tim nhé, để mọi người biết là các bạn đang online và theo dõi cái buổi livestream hôm nay của Anthony và Nick và Fernando. Có bao nhiêu người đang online ạ? Yeah, 7, 8. Online các bạn ơi. Hãy like, thả tim hoặc là comment bên dưới để chúng tôi biết là các bạn đang online và theo dõi cái buổi livestream hôm nay nhé. Ok. Bao nhiêu bạn đang online ạ? Ok, 15 người. Anh em đẩy lên share group đi. Các bạn ơi, Yeah. hãy gọi nhiều người cùng tham gia vào cái livestream này, bởi vì là sẽ có những kiến thức rất là hay được chia sẻ trong buổi ngày hôm nay nhé. Ok, buổi hôm nay sẽ có 5 người chúng tôi cùng tham gia, đó là tôi, Alex, và bên cạnh tôi là Tony. Đó, và sẽ có 3 người bạn của tôi ở Mỹ cùng tham gia livestream này, đó là Anthony. Anthony có thể nói hello được không? Anthony, could you please say hello to people? Hey guys, Anthony here. Ok. Và người tiếp theo tôi xin giới thiệu đó là Fernando ạ. Fernando. Turn on mic. Hey. Ok, và Nick. Nick, could you please say hello to people? Hey, what's going on, guys? Nick Young here. Ok. Pretty new. Bên cạnh Nick sẽ là Fernando nha. Anh giới thiệu với họ. Như đã giới thiệu với các bạn, Nick, Fernando và Anthony Bùi Trần hiện nay là admin của group SAI Lạt M Lĩnh N ở Mỹ, và họ cùng nhau đã tạo nên doanh thu 10 triệu đô ở trên Amazon hàng năm. Đó là một con số rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Và bao nhiêu các bạn muốn tạo nên những con số tuyệt vời như vậy trên Amazon cùng với Amazon FBA thì các bạn hãy comment bên dưới là tôi muốn. Đó, và chia sẻ với những bạn bè của bạn cái buổi livestream hôm nay để chúng ta cùng nhau học hỏi những cái điều rất là tuyệt vời từ Anthony, Nick và Fernando. Ok. Các bạn có những câu hỏi gì đặt cho các khách mời của chúng ta hôm nay thì các bạn hãy comment bên dưới để mình có thể tổng hợp những cái câu hỏi của các bạn và gửi tới Anthony, Nick và Fernando để các bạn có thể hiểu nội dung hơn và các bạn học được nhiều điều hơn từ cái buổi livestream hôm nay. Chúng tôi sẽ có dành khoảng tầm 30 phút đến 45 phút để trả lời các câu hỏi của các bạn. Bởi vậy nên là bạn nào đặt câu hỏi sớm thì sẽ được trả lời trước nhé. Hôm trước thì có một số bạn đã đọc một số câu hỏi thì tôi xin nêu các câu hỏi ở trong cái buổi hôm trước để Anthony giúp các bạn trả lời thắc mắc. Ví dụ như là có bạn hỏi là làm thế nào để tìm được cái sản phẩm tốt để bán trên Amazon, đúng không? Thì đó là một câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm. Rất nhiều người quan tâm đến cái câu hỏi là làm nào để kiếm được sản phẩm tốt để bán trên Amazon, thì tôi sẽ hỏi để Anthony và Nick và Fernando có thể giải đáp cho các bạn. Okay, so first question. Are you ready? We're ready. Yes. People want to know how to find good products to sell on Amazon. So could you please answer the question? Okay, yeah. So question is, how do we find good products to sell on Amazon? Okay. And there's over 43 or 44 now people on the live stream. So when it comes to product selection, out of the three of us, I know the best person that's the best at this is Fernando. Okay. So Fernando, if you want to kick it off and just crush this question. So yeah, I guess the first place is I would probably not look at the web apps that everybody's looking at, because I think those are going to show those products that just kind of come out of the gate with $50,000 in revenue a month and maybe 50 reviews, and they look like awesome products to go after. But so does everybody else. And by the web app, you mean Jungle Scout and the Viral Launch? Yeah, they're web apps. So I would really try to avoid those and really go deep into the subcategories, especially of categories that are not as popular. So kind of office products or industrial and scientific,
all those kind of categories. Like, everyone just kind of defaults into home and kitchen because it's safe, it's very relatable. But as much as you can, go deep into the subcategories, look into places that people don't want to do, maybe products that are breakable or products that are a little bit heavier. You're going to have way less competition, and then your longevity of your listing is going to last a lot longer. And then so we do a kind of a more long tail strategy. I kind of like to call it like the monopoly method, but you just take over the front page of like a more niche category where you're seeing like maybe a max of like 100 to 150 reviews on like the best selling product within the category. And that's what's been really, really effective for us. And now we've done over like 200 product launches. Yeah, Alex, real quick, do you need us to like slow down to like for you to translate or anything, or is it just fine if we like continue in English? Yeah, you can continue saying. Okay. Yeah, cool. Yeah, we can catch up with your saying. Okay. Các bạn có nghe rõ cái câu trả lời của Fernando không ạ? Như Fernando có nói là việc mà chúng ta tìm kiếm sản phẩm ấy thì chúng ta phải chịu khó để đào sâu vào trong cái danh mục con nhé. Bởi vì thông thường là khi mà chúng ta tìm kiếm các cái sản phẩm bestseller trên Amazon ấy, thì chúng ta chỉ nhìn thấy những cái sản phẩm mà nó ở trong danh mục lớn đó. Thì nếu như mà những danh mục lớn như vậy thì nhiều người ta cũng tìm thấy, đúng không ạ? Đó, thì nó rất là phổ biến, thì nhiều người sẽ nhìn thấy và cái sự cạnh tranh nó rất là cao. Thì nếu như mà các bạn muốn tìm được những sản phẩm mà nó dễ bán và nó ít cạnh tranh thì các bạn phải tìm thật kỹ, thật là chi tiết vào trong những cái danh mục nhỏ hơn ở bên phía trong ấy. Đó, khi mà các bạn vào trong phần category thì nó sẽ có những cái danh mục nhỏ hơn, nó gọi là sub category, thì các bạn phải click vào, càng chi tiết càng tốt ở bên phía bên dưới nữa, những cái tầng dưới nữa, thì các bạn sẽ tìm thấy những cái sản phẩm nó có thể là ví dụ nó nhỏ gọn này, nó ít review này, và cái lượng mà sale nó sẽ thỏa mãn cái mong muốn của bạn. Ví dụ như bạn muốn bán được 10 sale một ngày thì cái lượng sale trung bình của nó một tháng nó phải là tầm khoảng từ 300 sale trở lên. Đó, thì cái việc mà tìm sản phẩm thì nó hơi lâu một chút, nói thì nó sẽ rất là dài, nhưng mà bạn hãy chọn một sản phẩm, một cái ngách nào đấy, ví dụ như home kitchen của bạn, sau đấy bạn đào sâu ở bên từng cái danh mục con của nó và bạn tìm kiếm theo những cái tiêu chí mà bạn đã đặt ra để bạn tìm được những sản phẩm nó thỏa mãn cái điều kiện mà bạn đã đặt ra để ví dụ như là ít cạnh tranh và review nó tương đối thấp một chút để bạn bắt đầu. Ok, câu hỏi thứ hai thì là của bạn Nam nhé. Bạn Nam, bạn hỏi là đánh giá sản phẩm có tỷ lệ win cao khi đi hàng. Ok, Anthony, could you please answer the question that how to analyze the product that could be winning products? Okay, so what is like a criteria for a good product versus a bad product, right? Yeah. Easily to win. Okay. Yeah. So, I mean, at the end of the day, it's all about the numbers, right? So a good product at the end of the day will always be a profitable product, which is, you know, kind of obvious. But in terms of being a profitable product, you can have a profitable product but have a bad product, right? And what I mean by this is something I learned from like Nick and Fernando, which means like they hold their product criteria to a higher standard. So example, people in the industry right now, in the Amazon industry, in terms of like ROI, return on investment, people have different metrics within their business. And as you get bigger and you scale more, or if you really want to grow fast, right, you have to hold your product selection to a higher criteria. Right, so if your product is only doing, you know, 10% ROI, 20% ROI, 30% ROI, when you sell the product, then that means for every dollar you put in, you get 30 cents back, right? And while you're making money, which is good, in order to grow on products like this, you have to keep raising like outside money. So before the product even runs out of stock, right? Because you're only getting 30 cents back, you're going to have to get more money in order to restock for the next batch of inventory that's coming in. So in terms of having, you know, meeting criteria of a product with like better ROI, it's recommended that, you know, at the very minimum,
you shoot for a product with 100% ROI. But different businesses have different criterias, right? If you can afford to raise capital and get outside funding, and it's a product that's like most likely going to sell really good all the time, and you're not going to really deal with too much competition, and that even with like a 50% ROI, you're still going to make money and it's going to be stable, then in that situation, you're going to be good. You're going to be fine with it, right? But if you really want to grow, right, and you don't have a lot of money to start with, right, you want to shoot for products with a higher ROI. That way you can really build up that nest egg, right, and the snowball effect, right? So the more and more like if you're a smaller guy, you start with less money. So you want to make your bets on the biggest, returns that you can get. But if you're like a bigger company and you have all this capital, right, and you're just letting it sit there in a savings account, getting, 1% interest in America, then it might be worthwhile for you to, shoot for a product that does like 50%, 60% ROI a month, because your money is better spent there, right, than it is just sitting in a bank account. But I mean, there is some risk to it, right? Maybe the 50%, 60% item is not risky though, right? So you do have to analyze those factors into it. But one of the main criteria of any good product is just depends on what you hold yourself accountable for in your business, right? So like I said, a 50% ROI could be good in like my business, but a 50% ROI in your business might not be good for your business because of the goals that you have for your business. So that's one of the criterias. Nick, Fernando, do you guys want to add anything to that? Yeah, I mean, I would say that something to consider is, you have the ROI number, which is really great. But, we always prefer to have higher margin, right? The more margin you have, the more room you have to beat your competitors. And you have to accept the fact that inevitably there will be someone who sees that you're doing well and they're going to come in and try to take you down through price. So your goal here is to select a product and pad it with enough, additional perceived value so that you can bring your margin value up. So let's say you're doing like, you see a 1-pack product and it's doing really well. Then maybe you want to do a 2-pack or a 3-pack, or you want to bundle it with something else so you can pad the product with higher perceived value. And that way you have a lot more room to drop your price down. So this person that you're competing with isn't going to have a lot of room to drop their price because their product is maybe only $12, and now you've driven your price up to $20, $25. And so you have a lot more room to work with. So that's what I like to do. I mean, I think when you're getting your first product, we always try to merchandise our products to make sure that we have a lot of war chest, space for a margin to make sure that, when that inevitable time comes, that someone comes in and tries to take us down, we have a lot of room to work with. So that's hopefully that helps. Okay, got it. Cái chiến thuật của Anthony và Nick ấy, là các bạn ấy không quá quan trọng là cái sản phẩm tốt hay sản phẩm xấu đâu, mà thực ra là họ quan trọng nhiều hơn cái margin của sản phẩm nó sẽ đem lại. Ví dụ như là ý là cái lợi nhuận ấy, ví dụ như bạn tùy theo mỗi người thì sẽ có người đọc là cái margin nó phải cao, ví dụ như là có người thích là phải đầu tư ra 1 đồng phải kiếm lại được 1 đồng, lời 100% chẳng hạn. Còn có những bạn thì sẽ muốn là mình đầu tư ra 1 đồng thì mình sẽ kiếm được 1,5 đồng, tức là bạn chỉ lời 50% thôi, hoặc có người 60%, hoặc thậm chí có người 30% là đã là ok rồi, đúng không ạ? Đó, thì tùy theo những cái tiêu chí của bạn đặt ra, cái lợi nhuận của mình cần phải kiếm được bao nhiêu, mà mình sẽ có những cái chiến thuật là lựa chọn cái sản phẩm đấy. Và nếu như mà bạn đặt ra cái tiêu chí càng cao thì bạn lại càng phải cạnh tranh với lại nhiều cái đối thủ khủng khiếp hơn, đúng không ạ? Bởi ví dụ như là một sản phẩm của bạn có lợi nhuận cao, ví dụ bạn đang bán, giả sử như bạn đó là người đầu tiên bán cái sản phẩm đó đi, ví dụ như là cái bút chẳng hạn, bạn lời tới 60% hoặc 70%, mà những người khác người ta nhìn thấy là bạn đang lời nhiều quá thì họ sẽ nhảy vào luôn. Bởi vì bây giờ các cái công cụ như là Jungle Scout hay Violon nó rất là phổ biến, thì khi mà người ta có thể dùng cái công cụ đó, người ta tìm kiếm những cái sản phẩm tiềm năng ấy, thì người ta sẽ nhìn thấy cái ngách đó để người ta nhảy vào. Và khi mà họ nhảy vào như vậy thì họ sẽ có xu hướng là họ giảm giá liên tục xuống để họ
leo lên top, đúng không ạ, thì họ sẽ dìm cái sản phẩm của bạn xuống. Thì như vậy thì cái sản phẩm dù có tốt đến mấy thì chỉ sau một thời gian bán thì nó cũng sẽ lại trở thành những cái sản phẩm nó không tiềm năng nữa. Thì cái chiến thuật của Nick với lại Fernando và Anthony là họ cố gắng thêm nhiều cái giá trị bổ sung cho cái sản phẩm, đúng không ạ. Thì khi mà ví dụ như cái bút nó không chỉ đơn thuần nó là cái bút để viết nữa, mà họ có thể cho nó thêm nhiều cái giá trị khác, ví dụ như là về những tính năng, ví dụ như có thể là nó vừa là bút vừa là đèn pin, hoặc là nó làm thêm một cái công dụng khác nữa, thì họ sẽ nâng cao được cái giá bán đó, và nó sẽ giúp họ là có cái đủ những cái không gian để có thể là cạnh tranh được những đối thủ khác không bằng cái giá sản phẩm, đúng không? Ví dụ như bình thường một cái bút bình thường chỉ bán giá là 12 đến 15 đô, nhưng họ có thể bán thậm chí lên tới 20 25 đô đó, thì cái margin của họ rất là lớn. Thì khi mà có đối thủ khác họ nhảy vào, họ cạnh tranh, họ cũng bán cái bút đấy, thì Anthony và Nick thì có thể hoàn toàn giảm giá hoặc là chỉ một chút thôi, nhưng mà nó vẫn đủ sức cạnh tranh so với những cái đối thủ khác bán cùng cái sản phẩm, cái bút này chẳng hạn. Thì đó là cái chiến lược của họ, có thể bán được bất kỳ sản phẩm nào với lại giá cao hơn đối thủ mà nó vẫn hiệu quả. Ok, còn bạn tiếp theo, câu hỏi tiếp theo là chiến thuật, bạn Nguyễn Thành Vũ, chiến thuật chạy PPC và bid giá hợp lý. Tại sao bid giá cao nhưng sản phẩm không lên được trang 1, đúng không? Ok. Okay, one more question for you guys. How to run PPC ads, and what price you bid the most suitable price for one keyword. And sometimes you bid the highest price for one keyword, but it cannot rank to the top one. This is definitely a much better question for Nick. Could you repeat the question one more time? I just want to make sure I fully understand. They want to know how you run the PPC. Do you have any strategy for PPC ads? And sometimes you bid the highest price for one keyword, but it cannot rank to the top. Yeah. Okay. So, So great question. So, we have a specific strategy that we use when we launch a new product out the gate, and we like to use PPC. I don't know if Anthony's mentioned this, but a lot of times when we choose the right product, we often don't have to do a giveaway because we've analyzed our competition. We use PPC, and then PPC allows us to go and target a lot of keywords. And so right out the gate, our strategy is we basically create 2 auto campaigns. We create, one that's a high bid auto campaign. So we do a high bid. And the reason why we do that is so we can pay a lot of money for data up front from Amazon. And we set the budgets to be around $5 to $8 per campaign. And then the second auto is a very low bid, right? So super low so that when the other auto campaign runs out, this one kicks in and continues to mine keywords. So early on, we're automatically telling Amazon, hey, we want to pay for traffic. We want to get as much data as possible. Now, in conjunction with that, we're also launching 3 separate manual campaigns. One's all based off of type. So there's an exact phrase and broad. We put the same keywords in all those 3. And what we do is we'll take Amazon's suggested bid, and we'll apply the Amazon suggested bid across all the keywords. And these are all keywords that we've personally researched, right? So we'll add them in. And then what we'll do is we'll take that number that Amazon suggests, and then we'll actually adjust that in the campaign to do 1.25x of all of those bid prices. And the reason why is because we're going to take Amazon's suggested bid, and then we're going to go ahead and do 25% additional so that we can be super aggressive out the gate. And what we found is that Amazon really, really likes it when you're aggressive up front because, it shows a lot of promise. It shows that you're willing to pay for traffic. And also, when there's a new listing, they like to give a priority to newer listings so that you can have, limelight. And Amazon always wants to give, fresh inventory to their customers. So we found that to work really well. Having an aggressive PP strategy, in tandem with having a good product that's selected well, really makes everything easier. And oftentimes we don't even have to do a giveaway at all. And then, so what happens is over time, week over week, we'll then start driving our bids down. So, we'll go ahead and analyze it, and we have what we call a target A cost. So that's basically our break-even percentage. So let's say we sell a product for $10, and we profit $3 off of every single sale.
then that means that we have $3 to spend to acquire a sale, right? To break even. So anything under 30% is going to be good for us. So our target ACoS is 30%, and anything that's above that 30% threshold, we're going to start cutting down our bids by about 10 to 15% week over week until it starts getting closer to the direction that we want to go into. So that's typically the strategy that we use. Does that make sense? Yeah, I got it. Okay, cool. Ok, câu trả lời của Nick đó là khi mà các bạn ấy launch sản phẩm ấy và các bạn chạy quảng cáo thì các bạn ấy không dùng cái hình thức là giveaway. Đó. Thông thường như chúng ta biết là khi mà chúng ta chọn một cái sản phẩm để chúng ta launching bằng PPC Ads thì chúng ta sẽ phải giveaway đi, đúng không? Tức là chúng ta cho miễn phí cái sản phẩm đó hoặc là bán với giá rất là thấp để làm sao mà thu hút được nhiều người mua. Đó, nhưng mà Anthony và Nick có nói là khi mà chúng ta đã chọn đúng sản phẩm rồi ấy, chúng ta đã phân tích cái thị trường rồi, chúng ta phân tích đối thủ cạnh tranh rồi, chúng ta phân tích cái chiến thuật của họ rồi, thì chúng ta không cần phải giveaway nữa, mà chúng ta dùng hình thức là chạy quảng cáo trực tiếp luôn. Thì ví dụ như là chúng ta chạy khoảng 3 đến 5 cái chiến dịch manual campaign, tức là chúng ta chọn những cái từ khóa mà chúng ta đã phân tích kỹ, nó là những từ khóa chính hoặc là những từ khóa mà ra nhiều sale đó. Thì sau đấy thì chúng ta set up khoảng 3 đến 5 cái chiến dịch manual campaign và chúng ta chạy trước, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta dùng các công cụ ví dụ như Seller Program hoặc là Viral Launch thì nó sẽ cho chúng ta biết được là cái suggest, tức là cái gợi ý của Amazon dành cho cái từ khóa, đấy nó là bao nhiêu. Ví dụ như là tôi đang bán một cái sản phẩm là cái bút này chẳng hạn, thì cái từ khóa Amazon gợi ý cho tôi là cái sản phẩm, cái từ khóa là cái bút, đúng không? Cái bút thì cái bút viết ấy, bút bi ấy, đó thì là Amazon sẽ gợi ý là nó là 1,5 đô cho cái từ khóa này. Đấy, và tôi sẽ cộng thêm vào 1 đến 2 đô, đúng không? 1 đến 2 đô cho cái giá bid để nó thực sự là nó vượt trội hẳn so với đối thủ, vượt trội hẳn lên so với đối thủ để nó hiển thị cao hơn. Ví dụ như là cái bút này tôi bán với giá là 10 đô, đúng không? 10 đô thì tôi sẽ có lợi nhuận là 3 đô, thì tôi có tối đa là 3 đô để chạy quảng cáo, đúng không? Thì cái target của Nick là 30% trên giá bán dành cho cái ngân sách PPC là tối ưu nhất, thì bạn cứ chạy hết tối đa 30% đi cho cái keyword đó, và nếu như nó ra sale thì mình cứ vẫn tiếp tục chạy nhé. Sau đấy chúng ta sẽ tối ưu dần, ví dụ như là tối ưu các cái từ khóa ra nhiều sale này, tối ưu những cái từ khóa mà đem lại tỷ lệ chuyển đổi tốt này, đó thì dần dần chúng ta sẽ cắt giảm những cái ngân sách dành cho marketing xuống, thì nó đạt đến cái mức lợi nhuận chúng ta mong muốn. Ví dụ như là chúng ta dành ra không phải 30% nữa mà nó chỉ là 10%, là 8% dành cho PPC thôi, thì chúng ta sẽ lời ra được 20 hoặc là 25% cho cái sản phẩm đó. Ok không ạ? Mọi người hiểu không ạ? Ok, next question. Ok. Okay, so next question is how do you get the initial reviews for the products when you're going to launch a product? How to get it? Okay. So how do you get initial reviews before launching your product, right? Okay. There's a couple ways to go about this, but this is like really important prior to launching, right? Because when you're launching your product, you ideally want everything to be perfect. So that means like your picture looks good, your listing looks good, the keywords are all correct, the bullets and descriptions are good too, right? But part of that entire equation of making your product look good, right, is having reviews, right? Because on Amazon, we really trust other people's opinions, right? And that's why Amazon's become such a like big platform, just because they're the go-to place to just kind of understand if it's a good product or a bad product. So off the gate, the more reviews you can have, it's going to help you convert better whenever the customer sees your product, and the click-through rates will be higher and conversion rates will be higher. But to answer your question, Alex, and whoever asked, like, how do you get reviews prior to launching? And there's a couple ways to go about that. First and foremost, the most popular method is friends and family.
And I understand that may be hard for some people that are outside of the country, right? So the alternative to doing that is really reaching out and understanding who uses your product, right? So the most common example I like to give is, say, if you sell like a baby product, right? And you sell like a crib or like some sort of baby toy, you want to reach out to the people who buy that product, right? Obviously, babies are not going to be the one buying those products, right? They don't have a Facebook account, they don't have a social media account to buy these things. So who buys those? Moms and dads do, right? So you want to go out to like mom Facebook groups, right? Or dad Facebook groups, parent Facebook groups, right? And in the US, there's websites called like meetup.com, right? And it's a very popular website for people to gather together, right? But what I'm trying to say is you have to understand where your target market is gathering. Where are the conversations around the people purchasing your products happening, right? So all the moms, they're like possibly in a Facebook group together, right? Or all the parents are in a Facebook group together. So what you want to do is you want to reach out to the admins of these groups, right? There's always a leader or something else like that. It's kind of like when someone reaches out to like me or Alex or Tony within our Amazon Facebook groups, and they're like, hey, we want to tell your audience about this Amazon software, right? So like Viral Launch or like Solar Prime, right? And things like that, or Payoneer, they like say like, hey, like we want to tell people about this product. It's the same approach you want to use when approaching the admins of these groups. So you approach the admins of the group and you tell them like, hey, I have this product and I'm willing to give it away for free to your group, right? And all I ask is that you guys give your honest review on it. And most of the time, if you can make the admin look good by allowing them to do like a giveaway in a group, right? So say it's like a mom, dad's, or parents Facebook group, and the admin's like, hey, we got this free giveaway for like 50 parents. Like, all you have to do is buy this product and just leave a review on it, and you guys will get this product for free. And most of the time, people I've found like they don't really care as long as they're getting the product for free. And people are just happy to get the products for free, right? So besides just like Facebook groups and meetup.com, there's also Reddit. Reddit is a very popular website too. So there's like different sub Reddits. So you could go on parroting, and you can find people under that, and that's another way to reach people. But really, the main concept and the idea that I want you to ingrain in your head is like, where does my target market congregate, right? Where do they like have discussions on the internet? And once you figure that out, you can really dive down deeper and really connect with these local groups. And the thing is, like, most of the time you only have to do it once. Once that admin like knows you and you like they understand like your product that you're selling, they're like, hey, like we want more free stuff, and they're always willing to help you out on your next launch and your next launch and your next launch, right? So it really adds up, and the time and investment of just finding these groups is generally upfront. And after you do it once, right, you can start to train like your VAs or your team members, right, to really like help you out and really understand like how to like source these groups for you in the future whenever you have to get reviews for like either different groups or even the same groups, right? But yeah, does that answer your question, Alex and Tony? Yeah, perfect, good. Câu trả lời câu hỏi vừa được Anthony trả lời đó là làm thế nào để các bạn có thể kiếm được những cái review ban đầu, đúng không? Thông thường thì mọi người khi mà launching sản phẩm thì sẽ rất là khó khăn khi mà tìm kiếm được những cái review đó, tại vì là không dễ để mà chúng ta mới bán mà chúng ta lại có review. Thì thông thường là người ta đã thống kê là chỉ khoảng tầm 1 đến 3% những cái người mà mua hàng thì sẽ để lại review, tức là khi bạn bán được 100 sản phẩm thì tối đa là bạn chỉ có được 3 người để lại review cho bạn thôi. Đó, khi mà review ấy, thì họ sẽ có hai thái cực, một là cực kỳ hài lòng về sản phẩm thì họ sẽ để lại review, đúng không ạ? Một cái sản phẩm, một cái thái cực nữa là thái cực mà tiêu cực. Đó, thì tức là người ta không hài lòng về sản phẩm hoặc là người ta rất ghét về sản phẩm thì người ta để lại review. Thì có thể là bạn nhận được 3 review nhưng mà toàn là review xấu hết, đúng không? Thì làm thế nào để bạn có thể có được cái review ban đầu tốt? Thì cái cách làm của Anthony ấy, đó là bạn ấy ví dụ như giả sử như Anthony bán một sản phẩm là sản phẩm đồ cho baby đi, đúng không? Thì đối tượng của Anthony sẽ là những ông bố bà mẹ đang có em bé.
để mua những cái sản phẩm đó. Thì Anthony có nói là trên ở US thì có 2 trang, đó là trang meetup.com và trang reddit.com. Đó thì khi mà các bạn vào những cái trang đó thì nó sẽ có những cái topic nó gần giống như kiểu những trang như là làm cha mẹ hoặc là mẹ và bé gì đấy của Việt Nam, đúng không? Thì bạn hãy vào những cái trang hoặc là những cái diễn đàn như vậy để các bạn làm quen. Trước tiên là bạn phải làm quen với lại cái ông admin của cái trang đó, bảo là tôi có những sản phẩm như này rất có ích cho cái cộng đồng của anh chị, đúng không ạ? Nếu anh chị cho phép thì tôi sẽ tặng quà hay là tôi sẽ giảm giá rất là sâu cho cái sản phẩm đó để giúp những cái cộng đồng của anh chị có được nhiều cái lợi ích hơn. Thì sau đấy thì khi mà bạn được admin họ đồng ý rồi thì bạn có thể post một cái bài nói về những cái công dụng về sản phẩm, những cái lợi ích của sản phẩm, và bạn nói là sẽ dành ra bao nhiêu cái sản phẩm miễn phí để bạn cho cái cộng đồng đấy. Thì sau đấy thì họ sẽ nhận sản phẩm và bạn nói là chúng tôi rất mong là các bạn sẽ để lại những cái bình luận hoặc là những cái comment rất là trung thực về sản phẩm để chúng tôi cải thiện thêm, đúng không ạ? Đó thì khi mà họ nhận được phần quà đó rồi thì rất là nhiều người sẽ để lại cái review cho bạn. Đó, và khi mà bạn lặp lại quá trình này thì bởi vì có rất nhiều những cái group hoặc những cái diễn đàn khác nhau mà bạn không thể nào mà làm việc hết được, đúng không ạ? Thì bạn hãy tuyển những cái trợ lý ảo là VA ấy, hoặc là những cái thành viên ở trong cái team của bạn, và bạn giao nhiệm vụ cho họ là ok, hãy tìm hết những cái diễn đàn hoặc những cái group, Facebook group nó có cái chủ đề liên quan và những cái đối tượng liên quan đến cái sản phẩm của bạn, và sau đấy thì hãy post, liên hệ và post cái sản phẩm ở trên những cái diễn đàn đó. Okay, one more question. Okay. Alex, before you ask the next question, do you want to tell them about the event this weekend and next week? Okay. Trong cái thời gian hạn hẹp của cái buổi livestream hôm nay thì chắc hẳn là các bạn sẽ không hoàn toàn hài lòng hoặc là chưa hiểu sâu về những cái câu trả lời của Anthony và Nick. Thì đến cái buổi event cuối tuần này tại Hà Nội là ngày 12 và 13 hoặc là ngày 19, 20 tại Hồ Chí Minh thì sẽ có nhiều thời gian hơn, bởi vì là chúng ta sẽ có hẳn 2 ngày để chúng ta đặt câu hỏi trực tiếp cho Anthony. Thì khi đó thì các bạn sẽ được Anthony giải đáp một cách cặn kẽ hơn về những cái chủ đề mà bạn đang quan tâm. Thì trong cái buổi hôm nay thì Anthony sẽ nói sơ lược một chút những cái chiến thuật mà bạn ấy đang áp dụng để các bạn có thể ứng dụng một phần nào đấy vào trong cái công việc kinh doanh trên Amazon của bạn, đúng không ạ? Ok, một bạn tiếp theo hỏi câu hỏi đó là ok bạn This is the same with you always. Ok, một câu hỏi rất là hay của bạn Tú Trần, đó là khách hàng nhà giàu trên Amazon thì có khả quan không, hay là Amazon chỉ cung cấp hàng giá rẻ? Câu hỏi là rất là hay. Okay, a very interesting questions for you guys. He asked if you could sell very luxury products for rich people on Amazon, or Amazon is just a platform which sells the cheap products. Okay, I mean, that's a good question. So you want to understand that I think the average person who purchases on Amazon, I think in the US, I think they said I forgot what the statistic was, but it's like middle and upper class families are generally the main shoppers on Amazon, right? So in terms of selling luxury goods, yes, there's a huge market on it. And when it comes to, you know, selling lower quality goods, there still is a market for that. And generally, truth be told, like Amazon is just a huge market right now, to where there's so many buyers within the US market that like every range of the spectrum is being covered right now. So there's enough volume being sold through like all of them. But when you start getting to like other countries, such as like in Europe, smaller countries such as Italy, Spain, and France, the buyer's market is a little bit different. I truly don't understand exactly
I guess what if it's like a luxury good market would be do well over there. But in terms of the US, like any of those products would do well. And I think if you do have a luxury product, right, or you have a perceived value of a luxury product, right, then I think you find your margins to be a lot higher, and like you should be really excited and to test it out and sell it on Amazon. Nick and Fernando, do you guys have any thoughts on that? Yeah, I mean, I think it's all about choosing like a strategy. Like you can go kind of the low priced item, kind of more private label and just like kind of high volume. I think that strategy is kind of where most people kind of start. I think that's a great strategy. But I think you can also definitely go towards like the luxury market of like, yeah, the upper middle class and go after price points that are maybe $50, $100, $200. And I think that's a completely different strategy. And I think that can work really well. You know, there's been like a long period of like disconnect where a lot of luxury brands and these kind of brands don't want to sell on Amazon because they feel like it deteriorates their brand and identity. And I mean, now that they're realizing that Amazon is here to stay, it has 50% of the online transactions for the entire United States, so that like they're missing a huge percentage of sales by not being there. And so there's this like gap of these you know, kind of young entrepreneurs, like startups that know how to sell on Amazon and that are kind of eating the luxury companies like lunch because they're pricing really good products that are really high quality, and those brands like don't know how to sell on Amazon, or they're not there, they're not looking for reviews, they're not using feedback sequences, they're not like optimizing their products for the marketplace. So I think you can go either approach for sure. Ok, câu trả lời của Anthony cho câu hỏi là liệu là Amazon là một nơi thích hợp để bán những sản phẩm giá cao hay không, hay là Amazon là chỉ là nơi cung cấp hàng giá rẻ. Thì hiện nay Amazon có mặt ở rất nhiều nước, ví dụ như là Mỹ này, Canada, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Brazil, Canada, rồi Mexico, đúng không ạ? Rồi sắp tới sẽ là Úc nữa, đúng không? Thì Anthony có nói là bạn ấy chỉ kinh doanh ở thị trường Mỹ thôi, còn các thị trường khác thì không biết thế nào, nhưng mà ở Mỹ thì hiện nay có rất nhiều khách hàng đang là mua hàng ở trên Amazon. Đó, hiện nay Amazon chiếm tới khoảng 43% thị phần bán lẻ của nước Mỹ, đúng không ạ? Là một cái thị trường rất là lớn. Đó thì có rất nhiều những cái khách hàng ở đó là cái tầng lớp ví dụ như là trung lưu, hoặc là thậm chí có cả những khách hàng cao cấp hơn. Đó thì cái nhu cầu họ rất là nhiều, đúng không ạ? Thì bạn có thể bán được rất nhiều những cái sản phẩm với mức giá khác nhau nhau, từ dưới 10 đô cho tới những sản phẩm 15 đến 20 đô, hoặc là thậm chí bạn nhìn thấy là trên Amazon có rất nhiều sản phẩm bán tới vài trăm đô hoặc là cả nghìn đô cũng có, đúng không ạ? Thì không biết là cái sản phẩm của bạn bạn Tú Trần có hỏi thì không biết là cái sản phẩm của bạn nó luxury hoặc là nó đắt đến mức nào, nhưng mà theo mình thấy thì là bạn có thể bán bất kỳ sản phẩm gì ở trên Amazon đó, và với điều kiện là nó phù hợp với lại cái tiêu chí hoặc là cái nhu cầu của người tiêu dùng Mỹ thì bạn có thể bán được hết đó. Và trước đây thì có một cái thời gian là có những thương hiệu nổi tiếng họ không muốn bán hàng trên Amazon, bởi vì họ nghĩ đó là một cái thị trường mà chỉ dành cho những sản phẩm thông dụng, đúng không ạ? Những cái sản phẩm đắt tiền họ không muốn bán trên Amazon đó, họ nghĩ là như vậy là sẽ làm có thể là hạ thấp cái giá trị của sản phẩm của họ, nhưng mà thực ra không phải như vậy đó. Thì hiện nay có rất nhiều những cái brand owner, những cái chủ doanh nghiệp hoặc là những cái thương hiệu nổi tiếng họ cũng đang tiếp cận và bán trên Amazon rồi, nên là bạn hoàn toàn có thể yên tâm là bán bất kỳ sản phẩm nào trên Amazon cũng được. Ok, có câu hỏi nào tiếp theo không nào? Thêm một câu hỏi đi, các bạn đặt thêm câu hỏi ở dưới đi. Ok, một câu hỏi nữa rất hay của bạn Nguyễn Đình Thanh, đó là bạn hỏi là làm thế nào để tiếp cận với những khách hàng của Amazon mà sử dụng các cái traffic ngoài như là Facebook, Pinterest, Instagram, đúng không ạ? Và theo bạn thì kênh nào sẽ là kênh hiệu quả nhất? Ok, one more question for you, Anthony. That could you please tell people
more about your strategy to build brand and increase the traffic from outside, like Facebook, Pinterest, Instagram, or other social media, and which method you find the most efficient? Okay. Yeah, so this will be a good last question. So basically, what I want to preface this as first is that in terms of thinking about outside traffic on Amazon, I think the first thing you want to focus on is completely controlling Amazon traffic, right? You want to really have everything dialed in on Amazon first before you start thinking about outside traffic, right? If you think about it, like, you know, Amazon, like Fernando was saying, accounts for over 50% of online sales in the US, right? And that's one website. And if you're focusing on all these other little websites, you're focusing on, you know, like the other 50%, but it could be like 0.5% of, you know, everything else. So in terms of like the 80-20 rule, right, and, you know, getting a return on your time, you really want to focus on Amazon first, okay? So make sure your PPC is dialed in, your titles are optimized, the listing is optimized, and you've done all the split testing you can have done on like your images and title with your product. And then after, you want to focus on outside traffic. So to answer the part about outside traffic now, my personal favorite and what I've seen the most success with is YouTube influencers, right? I've had a lot of friends with a lot of success in like on Instagram marketing and some with like Facebook ads, but different platforms work for different niches, right? So for say anything like beauty related, then Instagram, it works really, really good. Like anything visual that like people like to take pictures of, Instagram is like one of the best places to find people that will like post and like bring the traffic for that, right? But on YouTube, anything that has to do with like how-tos, such as maybe like power tools or anything in the tools and home improvement category, things like that can generally better be found on YouTube. But the other reason I really like YouTube traffic is because it's more evergreen. Right? When it comes to Facebook and Instagram, every day you're on your phone and you just scroll, right? And it's always something new every day. Maybe Facebook or Instagram will show you something like a couple of days ago. But when you're on YouTube, right, you don't mind watching a video that's a year old or 2 years old if it's exactly about the topic you want to hear about, right? So say you're searching for, you know, you sell a women's product and it's about, you know, like beauty makeup, right? You don't really care if the makeup tutorial is from 2 years ago or a year ago. If it's the exact same product, it still works and it's still relevant to your needs, right? And that's why I like YouTube, because as soon as you leave a link there, people will always go and watch that video if someone made it with an influencer. And what you want to do is have the influencer leave the links in the comments below, right? And in the description below, and also within every single one of their other videos if you can get them to do that, because that way every single one of their views, eventually someone's going to look at the description and then someone's going to be very convinced by the influencer and they're going to purchase the products, right? So in terms of outside traffic, YouTube is what I've seen work best. I have friends that have much success with Instagram and Facebook, but each one is a art in its own. Same with Pinterest, right? There's good money to be made at all of them, but I would focus on mastering one thing at a time and then really trying to find like the right mentors or the right people who are like experts and gurus at like those different platforms and learn from them, right? To how to execute it faster, or hire them to execute it faster once you get the money coming in from just your Amazon stuff. That way you can always focus on doing what you're best at instead of trying to learn every single thing out there, right? Because there's just not enough time out there to learn everything. So. Ok. Anthony trả lời câu hỏi của bạn là liệu là có nên dùng traffic ngoài, đúng không ạ? Và traffic ngoài thì cái kênh nào hiệu quả nhất trong số những cái mạng như là Facebook, Instagram hay là Pinterest, đúng không? Cảm ơn câu hỏi của bạn Nguyễn Đình Thanh nhé. Thì Amazon hiện nay là một cái nguồn traffic rất là khổng lồ rồi.
theo mình nhớ thì có khoảng tầm 2,3 hoặc là 2,5 tỷ lượt truy cập mỗi tháng gì đó. Đó. Thì bản thân nếu mà bạn tối ưu được cái traffic từ chính Amazon thì nó đã mang lại hiệu quả rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Thì việc bạn làm là bạn hãy tối ưu listing này và tối ưu cái chiến dịch PPC của bạn, đúng không? Để nó mang lại nhiều sale nhất có thể từ chính Amazon đã, đúng không? Sau đấy thì bạn mới nghĩ đến những cái kênh khác, ví dụ như là YouTube, Instagram, Facebook hay là Pinterest. Đó, và Anthony có chia sẻ là cái kênh mà Anthony đang dùng hiệu quả nhất và bạn đang áp dụng đó là kênh YouTube. Thì bạn có chia sẻ là bạn dùng một cái chiến thuật đó là dùng cái người nổi tiếng ở trên YouTube ấy. Đó. Ví dụ như là bạn thấy là trên YouTube hiện nay thì có rất nhiều người ta làm những cái blog, đúng không? Về chia sẻ một cái nội dung gì đó. Ví dụ như là Việt Nam có một người rất nổi tiếng về kênh YouTube như là Phan, đúng không? Cô ấy chỉ dạy về cách trang điểm, cách make up ở trên YouTube và cô có hàng triệu fan, và cô ấy thậm chí còn sáng tạo ra một cái thương hiệu trang điểm của riêng cô đấy. Thì bạn hãy kiếm một cái người nổi tiếng ở trên YouTube và bạn nhờ họ làm những cái video clip, ví dụ như là unbox sản phẩm này, rồi là review về sản phẩm của bạn. Sau đấy thì bạn nói họ sẽ mô tả cái thông tin về sản phẩm đó bên dưới, đúng không ạ? Thì khi mà những cái người follow của họ vào trong cái kênh YouTube của người đó để xem video clip thì họ sẽ nhìn thấy những cái thông tin về sản phẩm của bạn. Và tùy theo từng ngách hoặc là từng sản phẩm cụ thể mà những cái kênh khác cũng có thể hiệu quả. Ví dụ như là Facebook hoặc Instagram nó cũng rất là hiệu quả. Mình biết là có nhiều bạn chạy quảng cáo từ Facebook hoặc Instagram đổ traffic vào Amazon và đem lại rất là nhiều sale. Thì các bạn hãy thử test cho mình nhiều cái kênh khác nhau và xem cái kênh nào mà hiệu quả nhất thì bạn tập trung và bạn đào sâu vào cái ngách đó. Bởi vì mỗi một sản phẩm hoặc mỗi một cái dịch vụ thì nó phù hợp với lại một cái hình thức marketing nhất định, đúng không ạ? Thì nếu mà kênh nào bạn thấy là nó hiệu quả thì bạn hãy tập trung, bạn tìm những cái người giỏi nhất, những cái chuyên gia về trong cái lĩnh vực đó. Ví dụ như bạn tìm chuyên gia về Instagram, bạn tìm chuyên gia về YouTube, bạn tìm chuyên gia về Facebook chẳng hạn, và bạn học hỏi từ họ, bạn kết hợp với họ để làm cho cái chiến dịch marketing của bạn tốt hơn. Và cái từ khóa ở đây là bạn hãy tập trung nhé. Bạn đừng có ví dụ như là một lúc bạn làm quá nhiều, đúng không? Bạn phân tán cái tài chính hoặc là cái ngân sách của bạn ra quá nhiều kênh khác nhau, thì mỗi một cái kênh nó chỉ có khoảng 15 hoặc 20%, nó không đủ để ngân sách để nó đẩy cái sản phẩm của bạn lên. Thì bạn hãy test và tìm ra cái kênh nào phù hợp nhất với bạn thì bạn tập trung toàn lực để bạn đẩy cái kênh đó lên. Đó là cách mà Anthony đang làm. Ok, một câu hỏi cuối nhé. Last question. One more question for you guys, okay? Okay. Of course. Yeah. Ok, một câu hỏi của bạn Ngọc Trôm là tức là có rất nhiều các cái tools về tìm sản phẩm hay là phân tích sản phẩm, đúng không? Nhưng mà những cái tool đấy thì nó sẽ có kết quả rất là khác nhau. Vậy thì là nên tin tưởng vào kết quả tìm kiếm hay là kết quả phân tích của các cái tools đấy hay không, các công cụ đấy hay không, đúng không ạ? Okay, one question for you, final question. In case of searching the product, there are many tools like Scale or Viral Launch or Seller Brand. So, do you rely on the results on tools to make decision? And what the most efficient tools that you are using now? And then this is a term of product research in the beginning, right? Okay. Right. So for me, I mean, I use Jungle Scout, Viral Launch, or like the two tools that I use. But the thing you want to keep in mind is with these tools is that they're always just estimates, right? They give you like kind of like a benchmark to work off of, but their numbers are never 100% accurate, just because things change in Amazon all the time from a
daily to weekly schedule, different seasonal holidays affect things, different trends affect things. So combining, using tools like Jungle Scout and Viral Launch, you want to combine it with like tools like Google Trends, right? Google Trends gives you a really good forecast of like what's really going on in the market. And then, it takes a little bit of just insight and intuition on your own to like really look into the product, right? Make sure you Google for the product, right? Read the reviews, read the bad reviews, especially the bad reviews, because that gives you a lot of feedback on what to improve on the product, right? What to bundle with the product, or maybe make a multi-pack or a bigger pack of the product, right? Maybe the person wants a different variations and different colors and different sizes or something somehow. And that's one of the ways that, I use a tool is combine with all these other like outside factors before making a buying the product and launching it. Naked Fernando? Yeah, I mean, I think those two tools are like really good, like efficient ways to kind of start looking at your product. But yeah, I would definitely go much further than that, because when you're looking at Jungle Scout, you're only seeing like the top line numbers. You're only seeing like the revenue, the reviews, like the selling price, which are really important metrics. But there's so much that goes like behind the scenes in terms of analysis that we do to figure out what the cost of your land is going to be. Like making sure to incorporate the FBA fees, and then like adding in a buffer for storage and ad spend and all those kind of things that really are what really make or break a profitable product. And so I know Anthony's going to cover this a lot more at the event next week. So I would like really recommend attending if you can, because I feel like having just like the overall revenue and the reviews is not enough to make a really good decision. And like, I mean, to our fault, like I think that's what we did when we first started. But now we have like a much more systematic approach that is much better in terms of finding profitable products that you should really fundamentally invest in. Yeah, and I think you ended the question with like, what tools do we find to be very effective? I talk about this tool a lot, and I think Seller.tools is an awesome tool. It's really expensive, but they have a free trial, and we also have a coupon code in our crafting guide if you guys are interested. But basically, it's a tool that allows you to see real search volume on Amazon. So this is not estimated. Tools like Merchant Words or tools like Google Keyword Planner. Sorry, not Google Keyword Planner, but tools like Merchant Words or Sonar Tools. Those are free, but they give you estimated search volume. And if you're trying to predict what keywords you want to sell on, you want to get real search data, right? And you want to get how many searches are actually being pulled to validate whether or not those keywords are what you want to sell against. So not only do you want to find a product that sells well, but you also want to find a product that has a lot of opportunity, because there's a lot of keywords that still aren't being optimized for, right? That you can still target and attack. So if you can get that real data, that puts you in a huge advantageous situation. So that's why I like getting using seller tools in conjunction with tools with the products that we select, because it allows us to see actual exact search volume, and we use that decision to say, okay, well, how many keywords can we target, and how many against these keywords are competition, where are they ranked, and is there an opportunity for us to rank against those keywords that they're not ranking against? And so those are where you start to find opportunities by going more in depth in keyword research. Ok, trả lời cho câu hỏi của bạn là có rất nhiều những cái công cụ để tìm kiếm hoặc là đánh giá về sản phẩm hoặc là thị trường á, thì là liệu chúng ta có tin tưởng vào những cái kết quả mà các công cụ đó trả về hay không, đúng không ạ? Thì Anthony có trả lời đó là công cụ gì thì công cụ, đúng không? Nó chỉ là ước chừng thôi, nó chỉ ước chừng thôi, nên là cũng không thể nói được là nó chính xác 100% và nó chính xác bao nhiêu %, bởi vì nó có rất nhiều những cái yếu tố có thể ảnh hưởng tới sự chính xác của cái công cụ đó. Ví dụ như là nó sẽ thay đổi theo một ngày nào đấy, ví dụ như là hôm nay bạn tìm kiếm thì nó rất là bình thường, đúng không? Nhưng ngày mai bạn tìm kiếm thì nó sẽ là ngày của mẹ hay là ngày Valentine hay ngày gì đấy chẳng hạn, mà nó tăng đột biến lên thì bạn cũng không thể dùng cái kết quả đấy để bạn đánh giá cho toàn bộ quá trình được, đúng không? Hoặc là những cái xu hướng, ví dụ như là cái sản phẩm spinner chẳng hạn, nó tăng đột biến lên bởi vì là đơn giản nó là trend thôi, nó là xu hướng thôi. Đấy thì các bạn cũng phải nên dùng kết hợp nhiều công cụ với nhau
và cái thời gian bạn đánh giá nó phải đủ dài. Ví dụ như là bạn đừng có nhìn 1-2 ngày hoặc là 1-2 tuần mà bạn đánh giá toàn bộ cái thị trường đấy, mà bạn phải nhìn rộng ra. Bạn dùng các công cụ như là Google Tran, đúng không? Đó, hoặc là Merchant Word, hoặc là Sonatum. Đó là những cái công cụ mà bạn có thể dùng để bạn đánh giá xem là cái thị trường đấy không chỉ 1 ngày, 2 ngày, 1 tuần, 2 tuần, mà bạn phải đánh giá nó theo tháng, theo năm, để bạn biết xem là thời điểm nào là bán tốt nhất, và nó là cái sản phẩm theo trend hay là sản phẩm có nhu cầu bền vững, đúng không ạ? Thì chúng ta nên chọn những cái sản phẩm có nhu cầu bền vững để chúng ta bán trước. Đó, để chúng ta biết được là cái công cụ đó nó sẽ cho mình biết được là cái thị trường chung nó như nào nhé, đúng không ạ? Và từ những cái nhu cầu về tìm kiếm, ví dụ như bạn tìm Merchant Word đi, nó trả về bạn là 100.000 kết quả tìm kiếm chẳng hạn, và đó là dành cho từ khóa chính. Nhưng mà bên dưới từ khóa chính đó thì nó còn rất nhiều các cái từ khóa phụ khác mà bạn có thể nhìn thấy là nó là có 5.000, 7.000, 10.000, 20.000, hoặc là 60.000. Thì những cái từ khóa đó có thể là nhiều người ta chưa tìm thấy, hoặc là nhiều người ta không sử dụng để người ta rank cho cái sản phẩm mà bạn đang bán, đúng không ạ? Thì bạn hãy chọn những cái keyword nó không phải là từ khóa chính, nhưng mà nó đem lại cái tỷ lệ chuyển đổi tốt, thì bạn cũng có thể là đưa vào trong cái phần search term, hoặc là cái tiêu đề của bạn, đúng không ạ? Để bạn chiếm vị trí tốt cho những cái từ khóa cụ thể đó. Thì khi mà bạn đã tối ưu được nhiều những cái từ khóa phụ chẳng hạn, thì nó cũng có thể có tác dụng như là một từ khóa chính. Còn công cụ thì bạn đừng quá phụ thuộc vào cái công cụ nhé. Bạn chỉ dùng nó như một cái kênh tham khảo thôi, chứ đừng phụ thuộc quá vào cái kết quả của cái công cụ nó trả lại cho bạn đó. Ok, chắc là hôm nay đã hết thời gian để hỏi đáp dành cho các khách mời của chúng ta. Thì tôi hy vọng là cái buổi này là buổi đầu tiên chúng ta cùng làm livestream với nhau. Tất nhiên là sẽ có rất nhiều câu hỏi mà các bạn đang muốn đặt ra cho các vị khách mời, thì các bạn hãy lưu những cái câu hỏi đó lại, và chúng ta sẽ hỏi cho Anthony vào trong cái buổi event ngày 19-20 tại Sài Gòn và ngày 12-13 tại Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, và nếu mà bạn có những câu hỏi gì, các bạn có thể comment bên dưới đây để chúng tôi sẽ tổng hợp lại và gửi cho Anthony để trả lời các bạn một cách tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Ok, thank you guys for spending time with us today. No problem. Yeah, of course. Thank you for having us. Yeah, Hope to see you guys in Hanoi soon. Yeah, definitely. absolutely. We'll be there next year. Next year. I hope it, Next year, maybe October. I don't know. We'll figure it all out. Maybe October. Yeah, I don't know. I'm just one of them. I hope sooner, maybe October or November. Yeah, I'm down. let's do it. Let's do it. Perfect. Yeah, thanks. Yeah. Thanks for having us, Alex. Have a good one, guys. Have a nice day. Bye. See you guys. Bye.